Leo tumeamkia katika au naweza ngasema tuko ndani ya hifadhi ya Ngorongoro. It's a beautiful place. It's amazing, breathtaking. Sina kingine cha kusema zaidi ya hicho. So round ya pili ya challenge ya Tanzania Tour Guides Awards mwaka 2020 ndio imeanza. Leo washiriki watakuwa wanafanya kitu kinaitwa safari ya matembezi au ni aina nyingine ya safari. Kuna game viewing as in drive kwa kutumia magari, lakini pia kuna aina nyingine ya safari ambayo ni matembezi. Hii safari ni muhimu sana, it's more detailed kiasi kwamba ni washiriki watakuwa wanachokifanya ni kwamba wanaangalia vitu vingine tofauti tofauti aside from animals. Kwa hiyo ukiachana na wanyama, watakuwa wanaangalia mimea, watakuwa wanaangalia vipepeo, watakuwa wanaangalia mazingira ya ambayo yanawazunguka, kusikiliza zaidi na kadhalika. Kwa hiyo ni aina nyingine ya matembezi ambayo it's very very interesting. Pia inasaidia kwa wale ambao wamechoka saa zingine kuendesha au wameendesha muda mrefu. Walking safari inasaidia sana katika pia kutembea na unapata kuona tu mazingira. You don't need to drive all the time. You need to have some other adventures, right? So tuko ndani ya hifadhi ya Ngorongoro and let's go see washiriki kwa raundi hii ya pili watafanya nini ili kupata points kutoka kwa majaji. So baada ya safari ndefu tumefika kwenye geti la Endoro. I hope I pronounce correctly. So Endoro gate post ambayo hapa ndo walking safari inapoanza. Lakini kabla tujaanza kuchukua kuwa briefed in terms of the safety rules, nimetaka kuongea na Chief Judge ili kwanza kufahamu huu ni mzunguko wa pili wa Tanzania Tour Guides Awards Challenge 2020. Kwa hiyo kwenye huu mzunguko wa pili tunafanya walking safari. Ni kitu gani hasa unaangalia kutoka kwa washiriki kwenye hii walking safari? Okay, kwanza labda nielezee kwa nini tumeamua kufanya walking safari. Kwa nini watu wanachukua walking safari? Watu wanafanya walking safari kwa sababu kwanza wanapenda kuwa karibu na nature. Unajua unapotembea kwenye msitu kama huu, unakuwa karibu sana na nature. Na pia kuna vitu vingine ambavyo ukiwa unafanya kwenye game drive kama tulivyokuwa tunafanya huwezi kuviona. Huwezi kuona labda nyayo za wanyama, huwezi kuona kinyesi vile, huwezi sauti, sometimes kuna wadudu wadogo wadogo. Kwa hiyo ndio maana watu wanafanya walking safari. Na pia unajua nature kama nature ina vitu vingi sana vya kuofanya. Kwa utaona ukifanya walking safari utaona wadudu, utaweza kuona unaona maua na nini. Kwa hiyo ndio maana tunaamua kufanya walking safari. Na watu wengi wanafanya hivyo. Pia watu wanataka kutest skills zao against nature. Unajua inataka mazoezi kidogo kuweza kufanya walking safari na confidence. Unaona kwa hiyo katika hii hapa sasa tunaangalia huyu guide. Sio kila mgeni anapenda kufanya game drive au ameshafanya game drive. Sasa the additional product ambayo tumuuzia hapa ni walking safari. Sasa kama guide, je, anaweza vipi kuorganize walking safari? Endoro gate. Endoro ni kituo ambacho kiko ndani ya mamlaka hifadhi ya Ngorongoro. Na shughuli zake kinahusika na mambo ya walking. Tofauti na wanaokwenda headquarter Ngorongoro. Na malipo yako tofauti. Na tofauti yake inaoleta hivyo ni kwa ajili ya kituo cha Endoro ni walking, wanakuja na gari mpaka hapa. Gari wanaliacha, lakini wao wakifika hapa tunawapa utaratibu wa kituo chetu kwa ajili ya walking. Wakipata utaratibu kuanzia hapa, tunawapa utaratibu mmoja kwamba vivutio vyetu kwanza ni mandhari ya mamlaka ya hifadhi, msitu kama ulivyo. Na msitu una mambo mengi. Kuna ndege, kuna wanyama mbalimbali, hasa wanyama ambao wako kila wakati hapa. Tembo, mbogo, chui, fisi na wanyama wadogo dogo kama vile waterbuck
bushback wako hapa. Let's go walking. We are ready for the walking. Yeah, this is, if you look at the fur, I mean at the dung, it actually has the fur. And the very first thing here is that carnivorous dung are not advised to touch because they contain a lot of bacteria. We can touch other animal dungs like all the vegetarians, the herbivores. Yeah. So looking at this dung, it actually has a lot of fur. You see, eh? So possibly it's a bacteria in this thing, they are already growing. So possibly it's a carnivore. Yeah, this is a carnivore that it eats something like a mouse. Yeah, this is quite a good size for young leopards. Wow. Yeah, for all the other like wildcats, genets, you really cannot tell which one. But the size is not for a fully grown leopard. Eh? If at all it was a leopard. Yeah. Okay. Yeah. And this what is coming out is mostly the excretion from them. And sometimes this moth, they can live for a long time. They've been known to live even more than a year inside, feeding on the horns. Yeah. And also you can see also we have some ants and here with the soil here, they've tried to make a home inside there. But you can see there. So this whole moths, what they will definitely after 1 or 2 years, they will. It's the moths which you see flying. They have 2 marks on the back. Yes. So this is what we call the horn moth. They've been feeding here. So this is the excretion which is coming from the moth. Yes. They normally just feed on the horns. Yes. Okay. Most of the horns you'll see some things popping out, but that is actually the excretion from the larva, which they keep on feeding on the horns. So that's why you see they've been doing a good job on it. Okay. Yes. Elephant track. Okay. So it looks like there was some elephants. You can see the evidence. Oh yeah, yeah. They're already A very old one. Yeah. So it looks like elephants was trying to get some minerals there. Oh. It was forest, yeah. Which is quite good for the strong bones and teeth. Okay. So it looks like that elephant was quite busy. That's Scratching around and. Yeah. That's why you can see all the tracks here. So is it also good for human beings, this kind of things? Because it look like. Yeah, this is quite a fertile soil. It have got a lot of iron as well. Okay. And that's why the town we passed in Karatu, Okay. it's very fertile land. So Because of this kind of mineral. this kind of soil, yeah. 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 They are red in color, almost red, I think. It's because of the amount of iron. That is in this. Yeah. There must be very, very nutritious soil around here. Yeah, Even the vegetation. It I is, love that's this why plant you see- here. I love this plant. I'm not. Oh my God. Oh, You see how colorful it is? yeah, this is quite beautiful. Yeah. Let me show you something interesting here. Okay. It yours it. This plant, Okay. you can hold it going down. This is very soft going down. Okay. You can feel it. Okay. But on the other side, it's quite spiky. Oh. Yeah. And this one is still, it's not mature yet. Okay. But if you find the mature one, you can hardly touch going the other side. So it's called the devil's whip. Oh, devil's whip. Yeah.
Hello, my name is Agatha Bernard. We are now at the rim of the Ngorongoro crater, and we are actually going to drive down to the crater, one of the largest caldera in the world. So my expectation is to see the big five if possible, because we're actually going to do a game drive. When we say a game drive, it's we might see or we might not see, but my expectations are to seeing the big five, because I've been there several times and sometimes I've been seeing the big five. So you're welcome to Ngorongoro crater, Ngorongoro, the Wonderland. My name is Mohammed Abdallah. As you can see, we are seeing the famous Ngorongoro crater, the largest. You can never see anything else in the world just like this. It's exceptional. And what we have down there, we have more than 30,000 animals living there. We have lions, we have black rhinos, we have elephants, anything you can think of. It's spectacular to be down there, and it never lets you down. I've been here more than hundreds of times, but every time I come here, it amazes me because I always see something different. So it's somewhere you always want to be, and also it's accessible. It's very easy to go there because you just come by the vehicle and you go down there. So nowhere else in the world you can find such a thing. It's so amazing, beautiful. It always amazes me. In the morning that this is the famous Ngorongoro crater, and we have lions and all that animals, and you've just seen we've just come down the crater. It's not been even 2 minutes, and to see what lovely thing we found, the icon of Africa, icon of the world, the animals which symbol courage and strength. This is a male lion, 2 male lions. Actually they must be brothers, that's why they live together. It's sometimes they are born together from when they leave the pride, because the males are chased out of the family as soon as they get about 2 to 3 years. Yeah, but sometimes there'll be one male and another male from another family. They form a coalition, what we call brotherhood. This is to get better chances of hunting. But most of the people, where they get an idea that when they see the lions lying down and they think, oh, they're lazy animals, but actually they don't know how much hard life they go through just to make it in life. Because when they're chased out of the family at about 2 to 3 years, they have to go wander out on their own. So they don't have the protection of the pride of the females and other ones to protect them. So it's a very hard time for them. And recent researches have shown that actually the female lions in the pride, they favor the male cubs, the young ones, because they know their survival chances are much, much lower. So even suckling them the milk and other things, they give them more higher chances, because they know it's because also their lifespan is less than the females. They actually live about 10 years because they're being killed a lot. And without the males in a family, the females are actually sometimes uncontrolled, because when the male comes, even sometimes if he's not around, they will actually call him to come back. But he has a hard job. So that's why at night he has to go marking the territory. If they don't mark their territory, other lions will come to challenge them. And the lions of the Ngorongoro caldera here, and the beautiful lion here. There are about 3 prides of lion down we have here. And as you can see here, it's a male relaxing just along the road. Could be in its pride, because the pride of lions are social, and the pride of lions, you have females also, plus some male together. And then you find that there are wildebeests there, and the wildebeests are not even worrying because they are keeping a distance. You actually look at the shape of their ears. They're actually having a structure of
the map of Africa. So the name that we gave to the matriarch, it's a Mama Africa. So we call them Mama Africa because they take a lead of the group, and so Mama means mother. So she is actually the mother of the group, and Africa comes from the structure of their ears, so that's why we call them Mama Africa. As well has a high IQ. When I say high IQ, I mean they have very good memory, so they remember whatever happens even in the back years. Something might happen like 10 or 20 years ago, but the elephant will still remember. And when we talk about the matriarch is the one who leads the herd to go drink water or go find food, because the matriarch has the lifetime experience of wherever the places of where to get the food or where to get the water when it's rainy season. Like the matriarch is in charge of that. Ngorongoro Crater kama unavyoiona ni bonde ambalo linawapa maisha wanyama wengi. In a short time of driving in the crater, we've seen 4 of the big 5. Over there on the left, there is a leopard sitting on top of a tree. Leopards love trees. It's quite easy for a leopard to relax on top of a tree because they have retractable claws that enable them to climb the tree. And in a forested area like this with huge tree, they also get advantage because it's a vantage place for them. So it is a very special animal to see inside the crater. So that's really beautiful. It is an elusive animal. Most of the time you don't see it because it's very shy, but when you get a chance like this, look at this distance, it's very comfortable. This is a comfortable zone, we call it. But if there was road going towards the leopard, the closer you go, you will see how they react. Sometimes if it's too close, they feel uncomfortable, then they come down and disappear. Okay, washiriki kwa siku ya leo wamejitahidi hasa ukizingatia kwamba unajua guide anatakiwa ajue mazingira tofauti tofauti. Tumetoka Serengeti na vivutio, of course wanyama ni wale wengi, lakini mazingira ya Serengeti ni tofauti na mazingira ya Ngorongoro. Kwa hiyo at least wameweza kutuelezea landscapes zilivyo, wanyama ambao tumefanikiwa kuwaona. Kwa mfano tumeona toka tufike katika hii Serengeti na Ngorongoro ecosystem. Kwa hiyo nadhani wamejitahidi kadri ya uwezo wao. Kwa leo ni siku ya pili tumeingia kwenye hifadhi ya bonde la Ngorongoro. Ni sehemu nzuri sana, ni kati ya maajabu ndani ya dunia, na ni katika eneo ambalo ni dogo, ni kama kilomita ndani ya crater kama kilomita 260 za mraba, ambazo kwa muda mfupi sana ndani ya masaa mawili tumeshaona katika wale wanyama ambao wanawaita big 5. Kwa hiyo tumeona tembo, tukamwona simba kwa uzuri sana, kwa karibu sana, na chui, ambacho sehemu ambayo kumwona chui ni nadra, lakini anaonekana. Ni siku nzuri, na pia vijana wetu contestants hao wamefurahi pia, kwa sababu mengi waliokuwa wakitaka kutushirikisha, kutuambia, kutuelewesha juu ya vivutio vilivyoko, imekuwa ni rahisi kwao kwa sababu wameviona kwa karibu. Hello, habari. Hapa tuko Ngorongoro Crater sana duniani, katika sehemu ya mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, Tanzania. Leo tumekuwa na siku ya pili ya kuzunguka katika eneo hili. Leo tumefanya game drive katika Ngorongoro Crater. Kwa kweli kwa kiasi kikubwa sana tumefurahia. Tumeona wanyama wote wakubwa, akiwemo tembo, chui, simba. Tumeona sehemu mbalimbali, madume na baki wengi sana. Ni eneo zuri sana na eneo linalovutia sana. Washiriki pia wamepata nafasi ya kuelezea vivutio